গুড ইভিনিং সবাইকে। তো আর একটু ওয়েট করব, আম, আর 2 মিনিট মতো ওয়েট করব, তারপরে ক্লাস স্টার্ট করব। আচ্ছা, আগের দিন কি পড়ানো হয়েছিল কেউ আমাকে একটু বলবে? ম্যাম আমি তো ক্লাসে ছিলাম না, সেজন্য আমি জানি না ম্যাম কোনটা পড়া। আচ্ছা আচ্ছা, স্বরূপ তুমি ছিলে? হ্যাঁ ম্যাম। কি পড়ানো হয়েছে আগের দিন? ম্যাম একটা গল্প দেওয়া হয়েছিল, সেই গল্পটা সামারি করে বলা হয়েছিল। আচ্ছা, ভিডিও মোডে? হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। গল্পটা গল্পটা কি ছিল মনে আছে? ম্যাম, দ্য লাস্ট লিভ। দ্য লাস্ট লিফ, ওকে ওকে ওকে। তামান্না চন্দ্র, তুমি কি নতুন? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, তুমি তোমার একটু ইন্ট্রোডাকশনটা দাও তাহলে। My name is Tamanna Chandra. I am in class 6 in Signet Day. Where are you from? I am from West Bengal, Bongaon. Okay. Which school do you go to? Signet Day. আচ্ছা, আর ঠিক আছে, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছি আমি, আর 1 মিনিট অপেক্ষা করব, তারপরে আমি ক্লাস স্টার্ট করে দেব। আচ্ছা, অনেকেই জয়েন করেছে, তাহলে স্টার্ট করছি। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা একটু কনভারসেশন প্র্যাকটিস করব। ঠিক আছে, কনভারসেশন বলতে ধরো আমি তোমাদের সবাইকেই একটা করে কোয়েশ্চেন করব। প্রথমজন যাকে কোয়েশ্চেন করছি, বাকিরা একটু সময় পাচ্ছ ভাবার জন্য, প্রথমজনকেও ভাবার একটু সময় দেব, তারপরে আমরা তোমাদের উত্তর শুনবো। ঠিক আছে, এবার কেরাম কোয়েশ্চেন, আজকেরটা খুব একটা ইনফর্মাল ক্লাস হবে। ধরো কনভারসেশন কিভাবে, কেরাম, ফর এক্সাম্পল প্রথমে একটা কোয়েশ্চেন আনসার প্র্যাকটিস করব, তারপরে আমরা কিছু কমন সিনারিও নেব আমাদের লাইফে, যেটা পরবর্তীকালে তোমাদের হয়তো আসতেও পারে এরকম সময়। যেমন কোনো জব ইন্টারভিউ দিতে গেছো তোমরা হয়তো, বা ধরো কোনো ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে গেছো, বা কলেজে কাউন্সিলিং এ গেছো, এরকম কোনো রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন, আর তারপরে আমরা দেখবো কিভাবে কনভারসেশনটা এগোনো যায়। ঠিক আছে, কোনো প্রশ্ন আছে কারোর? আর কোনো প্রশ্ন আছে তোমার, সুজন? না ম্যাম, আমার নাম শিবম। ও শিবম, এক সরি। মাস আমার বোর্ড এক্সাম ছিল ক্লাস 11 এর। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ক্লাস 11 এর এক্সাম ছিল। তুমি কি অনেকদিন পর জয়েন করছো? হ্যাঁ, আমার এক্সাম ছিল ও আচ্ছা ক্লাস আচ্ছা, 11। ঠিক আছে।
ঠিক আছে, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। অ্যাকচুয়ালি আমরা তো কনসিস্টেন্টলি ক্লাসটা নিই না, মানে আগের কয়েকদিন তো ঈশিতা ক্লাস নিয়েছে, তো আমি ঠিক জানি না এই ক্লাসে কতজন এসছে না এসছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, তাহলে কাকে দিয়ে স্টার্ট করবো? আচ্ছা, তাহলে আর প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আম, হুম আচ্ছা, আর একটাও জিনিস বলি, একজন যখন উত্তর দিচ্ছে, বাকি তোমরা তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাকে সেই জিনিসটা নিয়ে, তাহলে তোমরা কিন্তু আমাকে চ্যাটে সেই কোয়েশ্চেনটা লিখে পাঠাতে পারো, আমি সেই কোয়েশ্চেন গুলো তাকে জিজ্ঞেস করব। ঠিক আছে, তাহলে সবাই মিলে একসাথে আমরা পার্টিসিপেট করতে পারবো এই ক্লাসটাতে। আচ্ছা, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে what superpower you wish you had, মানে if you were given a choice that you can have any kind of superpower, তাহলে what superpower you wish you could have? um একটু ভাবার সময় দিচ্ছি সবাইকে, তারপরে আমি একে একে জিজ্ঞেস করব, এবং আমি চাই বাকি ক্লাসও যেন পার্টিসিপেট করে তাকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে। ঠিক আছে, চলো তাহলে কি শুরু করবে? একটু ভেবে নাও, তারপরে আমাকে একজন চ্যাটে লিখে পাঠাও কে শুরু করবে, এবং আমি চাই বাকি সবাই যেন তাকে একটা একটা করে কোয়েশ্চেন করে। কে শুরু করবে এবার? কাউকে একজনকে ভলেন্টিয়ার করতে হবে শুরু করার জন্য। ম্যাম বলবো? ঠিক আছে, মৌমিতা বলো। হ্যাঁ, I wish I could make myself invisible, like Guppy Gain Baga Vine, by clapping my hands and want to go everywhere, which are my desired place, and I want to eat which are my desired food every time, each and every time. আচ্ছা, সো এখানে um, দুটো জিনিস, দুটো ব্যাপার আছে। সো একটা হচ্ছে তুমি হচ্ছে ইনভিজিবল, রাইট? কিন্তু গোপী গাইন বাঘাবাইনের যে ব্যাপারটা ছিল, ওরা কি করতো, তালি মেরে অন্য জায়গায় পৌঁছে যেত, তাই তো? তো ডিসঅ্যাপিয়ার করে যেত আউট অফ থিন এয়ার। তো ইনভিজিবল আমরা তখন বলবো যে যখন তুমি ওই জায়গাটাতে প্রেজেন্ট আছো। ফর এক্সাম্পল, আচ্ছা মানে ধরো তোমার কাছে কোনো একটা শক্তি আছে এবং সেটা দিয়ে তুমি ধরো জাস্ট মানে কিছু একটা বলে বা মন্ত্র বলে বা কিছু করে তুমি জাস্ট স্টিল রয়েছো, কিন্তু অন্য কেউ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না, সেইটা হচ্ছে ইনভিজিবল। ঠিক আছে, আর ওরা যেটা ছিল, ওরা হচ্ছে মানে ট্রাভেল করতে পারতো। তাহলে আমরা বলবো যে আই উইশ আই কুড ক্ল্যাপ মাই হ্যান্ডস অ্যান্ড ট্রাভেল টু এনি প্লেস দ্যাট আই ডিজায়ার্ড। আই কুড ক্ল্যাপ মাই হ্যান্ডস অ্যান্ড ইট এনি ফুড বা গেট এনি ফুড দ্যাট আই ডিজায়ার্ড, ওরকম। ঠিক আছে, তাহলে ইনভিজিবল মানে আমরা কি জানলাম, যে কেউ ওই জায়গাতে প্রেজেন্ট আছে কিন্তু সে কারোর কাছে ভিজিবল নয়। ভিজিবল মানে কি, তাকে দেখা যাচ্ছে না। ওকে, ভেরি গুড মৌমিতা। Thank you, বাট ma'am. ওয়াই, বাট আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন ফর ইউ। আমি চাই বাকিরাও কোনো কোনো কোয়েশ্চেন পাঠাক আমাকে। আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন ফর ইউ। সো do you want to be invisible or do you want to travel, like just like Gopi Gain and Baghamine? Both. And both. But don't you think that the journey is the real fun of going to some place rather than the final destination itself? Yes. But I want to make myself invisible and disappear also. Okay, so you want 3 superpowers technically. Sometimes. Yes, yes. It But why? depends on situation.
Okay. No, invisibility is actually a very strong a very কি বলবো, desirable superpower, I think, by many people. But what is the primary reason that you want to make yourself disappear or invisible? Actually, I want to read everyone's mind invisibly. Momita, I asked for one superpower. Now you are asking for like 4 different things. You have to stick to one. So which one? Invisible. Invisible. Okay. But why? I want to check everyone what they are doing of my absence. Okay. তাহলে এখানে grammatically it will be I want to check what everyone else is doing in my absence হবে, ঠিক আছে? But during my absence, যখনই আমরা absence presence এর কথা বলবো তখন it will be in my in or during. Okay? আচ্ছা, অলরেডি একটা কোয়েশ্চেন চলে এসছে। So সৌরভ জিজ্ঞেস করেছে, ম্যাম I want to know what she wanted to do with this power হবে সৌরভ। ঠিক আছে, তো she has answered that she wants to check what other people are doing in her absence. আর বাকিদের কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে মমিতার জন্য? বাকিদের কোনো কোয়েশ্চেন নেই? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে থ্যাংক ইউ মমিতা ফর শেয়ারিং দ্যাট উইথ আস। আচ্ছা, নেক্সট Thank you, ma'am. কে বলবে? নেক্সট কে বলবে? আচ্ছা, যেহেতু মমিতা ইনভিজিবিলিটি বলে দিয়েছে, আদার্স ক্যানট সে দ্যাট, অন্য কিছু বলতে হবে। স্বরূপ বলো তাহলে। স্বরূপ, তোমার Ma'am, কথা। I হ্যাঁ, wish to have the power to go to the past and the future. oh, so almost like a time machine. Okay, Yes, ma'am. but why do you want to do that? Ma'am, that I can solve my mistakes that I did in past. But the thing And is, if I can go to the future, okay, then I can know what it will be. okay. কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে স্বরূপের জন্য? তারপর আমি একটা জিনিস বলবো। স্বরূপ বলেছে, আমি রিপিট করে দিচ্ছি, স্বরূপ wants a power using which he can go to the past and correct his mistakes, and স্বরূপ wants to go to the future. ফিউচারে গিয়ে কি করতে চাও স্বরূপ, আরেকবার বলো। Ma'am, আমি জানতে চাই যে ভবিষ্যতে ঘটনাগুলো কি ঘটবে। Okay, Shahrukh wants to go to the future because he solely wants to know what is going to happen in the future. Now, এবার তাহলে anybody has any questions or comments for Shahrukh? Okay, তাহলে আমি বলি যে it's a good wish, it's a good superpower, but it's also a very dangerous superpower because I don't know if you follow several comics but stories, but this is a very common theme of different comics and stories that are happening. এটাকে বলা হয় যেটা parallel universe, something like that. So what happens is that
you travel to the past, right? And then you have made some mistake in the past. When you're trying to correct that mistake, what is happening is that you're also correcting your present, because what we are today in the present are all the are the consequences of what we have already done in the past. Our past has shaped up to be the person who we are in the at present. মানে আমরা আগে যা যা ভুল করেছি বা ঠিক করেছি, যে কাজই করেছি না কেন করি না কেন, সেটারই কনসিকোয়েন্স বা সেটারই রেজাল্ট হচ্ছে আজকে আমরা যে অবস্থায় আছি বা যা কিছু ঘটছে আমাদের সাথে। ধরো আমি একটা পরীক্ষায় ঠিক করে পড়াশোনা করে পরীক্ষাটা দিইনি, সেই কারণে আমি একটা পার্টিকুলার ক্লাসে আছি। এবার প্রবলেমটা হচ্ছে, তুমি যদি পাস্টে গিয়ে সেগুলো কারেক্ট করতে চাও, তাহলে তুমি যে এখনকার প্রেজেন্টে আছো সেইটাও তোমার বদলে যাবে, এবং সেটা ভালোর জন্য সবসময় বদলাবে না খারাপের জন্য সবসময় বদলাবে, সেইটা প্রেডিক্ট করা খুব ডিফিকাল্ট। সো এটা খুবই একটা কমন রেকারিং থিম অনেক ইংলিশ মুভিজ, ইংলিশ কেন হিন্দি মুভিজেরও অনেক এটা এটা নিয়ে অনেক ইয়ে আছে, সিনেমা আছে। কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে সরপের জন্য? অলসো সেটা তোমার ফিউচারও বারবার চেঞ্জ হবে তাতে। কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? একটা তো কোয়েশ্চেন করতেই হবে। চ্যাটে লিখে পাঠাতে পারো তোমরা। আচ্ছা, কারোর কোনো কোয়েশ্চেন নেই, ঠিক আছে। এবার কে বলবে তাহলে? মাসুদ বলবে, what you wish your superpower was? Hello, ma'am. হ্যাঁ বলো। Ma'am, I wish to gain a superpower that is to make any unnecessary things to necessary things. Oh, that is very nice. How? Can you give an Like example? an example, I have a plastic jug and that was almost broken, and I wish to make it plastic to golden and almost paper to cash. Oh. তাহলে তো মাসুন, you will be kidnapped very soon by some underworld people who will always use you for always use you to get money or gold or something like that. Ma'am, but this is a hidden talent. Oh, hidden talent. Some way or the other, people will know when you turn money notes out of paper, someone or the else will know, right? And then they will come looking for you. But something like going from like even if you have a broken plastic jug to a new plastic jug maybe that can be used, that is a very good idea. কিন্তু this is a dangerous idea. Turning like notes from just paper. But what do you wish to do with it, Masood? Masood, শুনতে Yes, পাচ্ছ? ma'am. Yeah, what do you Yes, wish ma'am. to do with it? Ma'am, if I do this, I save many money and that's, ma'am. You save money, okay. But what about my idea? If you could just like turn things that are broken to like new things, then you can help so many people. People will come to you to get their Yes, ma'am. things Yes, ma'am. mended, and then This, also you can earn in a good way. yes, ma'am. This is also, and if I turn paper to cash, then I will help the poor people who do Okay. not have any money. Okay. But then you'll be kidnapped very soon. I can just say that. Someone But or I the dis other will know. Ma'am, but I distribute them in night, not day, ma'am. So Oh, okay. Like Robin Hood. yes, ma'am. Yes. Okay, okay. Very good, Masood. Okay. Anybody else কোনো question আছে মাসুদের জন্য? কেউ question করছো না কেন? Question একটা করে তো question করতেই পারো। Okay, moving on. আচ্ছা, আমার স্ক্রিনে যে আছে রঞ্জিনী, তাকে জিজ্ঞেস করছি। রঞ্জিনী, what do you wish your superpower to be? Hello, ma'am.
হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলো। Ma'am, I think my desire is some type of silly one, because I want to gain knowledge about English, and I want to speak it fluently, and to grow my ability. And I think who speaks English fluently, this seems me the superpower he or she has. And so that I say that. And second of all, I want that it is I am inspired by seeing Doraemon. Okay. So that I want to have the power to create an anywhere door, and I want to visit by using this anywhere door where I want. Okay, so elevator, did you say elevator? Yes, ma'am. Did you say you watched Doraemon, and Doraemon has an elevator that No, you no, said? no, anywhere door. Oh, what is that? I don't watch Doraemon. Can Oh, you tell me a little bit by theme of the yeah. Ma'am, it has been my deeply desire, so that I want, and by using anywhere door, you can go anywhere you want. Oh, okay. Ah. Does Doraemon do that? Absolutely. Okay. I did not I did not know that. Okay. Nice. Okay, let me tell you one thing. Okay, learning English is no superpower. It's anybody can do it. If I can do it, every one of you can do it. Right? So Yes, all of ma'am. us can do it. Yes. So all you need to do in order to learn any language, not just English, in order to learn any language, all we need to do is practice and be consistent at it. Read more, speak more, talk more, and eventually that will become a habit and you will start speaking very good English. But the Exactly. second one is a superpower, because that is not easily achievable. Maybe not now, maybe in the future someone will invent something, and then just like that we can go anywhere. Who knows, right? Okay, thank you Ranjini. Ma'am, I also want to go to the planet. Go to another planet. Oh, that's Yes, nice. ma'am. That is nice indeed. Yeah, do you people do you know that an ongoing process is going on, that some of us from Earth will go and create a new civilization in another planet called Mars, right? So this is an ongoing effort ma'am. that's going on. Yes, ma'am. So I don't think, like, I mean, I don't know how many years it will take, but I feel probably in a matter of a few years or so, this will start happening. People will become fed up of Earth and will just start going staying in, Mars, or yeah, if it's, I don't know if it's possible. It seems like a lot of scientists and people are working towards that. So that's good, Ranjini, that you dream to go. But are you very curious about the space and what is beyond Earth? Are you very curious about that? Yes, ma'am. Are you very curious to know what lies beyond the Earth in this space? Ma'am, I can hear. Ma'am, please say again. Yeah. Can you hear me now? Yes, ma'am. Okay. So I am asking, are you very curious to know what lies beyond the Earth? Like, do you want to go and explore what is beyond the Earth, close to the moon, close to other planets? Yes, ma'am. I have the wish, but I don't notice the news that is going to the newspaper, that is the news of another planet or about the Earth. Oh, okay. Yeah,
So actually, you will not notice this regularly, news about Earth ma'am. or our planets, but sometimes, so there's every country has more or less a space research program. In our country, does anybody know what it's called? The Space Research Organization in our country? ISRO. Yes, ISRO. ISRO. Yes, ISRO or ISRO stands for Indian Space Research Organization. So Yes, what ma'am. does ISRO do? It does a lot of space research. Similarly, there's one in America. It's the NASA. NASA. Right. So there are many people who are constantly researching towards finding what is beyond Earth, how can we use that to the best of our potential, and so on and so forth. We only see their news when some breakthrough happens. By breakthrough মানে কেউ বলতে, breakthrough মানে কি? ব্রেকথ্রু মানে কোনো একটা সিগনিফিকেন্ট কোনো খবর বা নিউজ যেটা কোনো একটা খুব বড় নিউজকে আমরা ব্রেকথ্রু বলি, ঠিক আছে? সো yeah, we only get the news in newspapers or news or even TV news channels when something big is happening, right? For example, when some satellite is reaching Mars, some satellite is reaching moon, there's a new rocket launch and so on. But the research is a continuous effort. It goes on, and we only hear of the results. Okay. আচ্ছা, ইবনি কিছু একটা কমেন্ট করেছে, ম্যাম ডু ইউ ওয়াচ দ্য হ্যারি পটার মুভিজ? ইটস অলসো ভেরি পপুলার মুভি উইথ সুপার পাওয়ার। Yes, I am a fan of Harry Potter movies. I have read all the books twice, and of course I've been watching Harry Potter since my childhood. I'm a fan. I'm a Harry Potter. Ma'am, Harry Potter and the Philosopher's Stone is now Yes. in my syllabus. Oh wow, that is nice. It's a very nice story. Yeah. Harry Potter, yes, ma'am. Harry Potter and the Philosopher's Stone, the first movie was Okay. in my Yes. syllabus Yes. now. Okay. Yeah. Yes, I Harry, have Ron, read. Hermione. Yes, I have read all the books. There are 8 books in the series. I've read them twice. So actually thrice. So yeah, it's a very nice thing. Yeah. Next কে? Okay. কে বলেনি? আচ্ছা, তামান্না Yes, ma'am. তুমি বলো, if you had a superpower, what do you wish it would be? I wish I had a superpower that photography memory power. Photographic memory power. Oh, that's a very strong wish. Okay. Why do you wish? Okay. What do you mean by, explain to everyone what is photographic memory power? If I read anything or if I see anything, it will be attached in my memory. I can't forget this. Right. So let me once again explain what she said. Photographic memory is actually a reality for some people. I have a friend with photographic memory. Many people know many people with photographic memory. Vivekananda actually had a photographic memory. Do you know what is a photographic memory? That is when you read something or when you see something, that is imprinted onto your brain and you do not forget about it. So if you're reading something once, you will just know what is in it and you are never going to forget it. So actually there are people who have photographic memory in reality, and they do not. I know it's very unfair to be with such people in the same class, because on one hand, for example, I have to read something like thrice or 4 times to retain that, but some people just read something once and they just remembered it throughout their lives almost. Tamanna, yeah, I also wish I had a photographic memory. But do you think that okay, but do you like reading a lot, or is it just for the sake of exams that you don't forget stuff? For exams.
Yes. So which is the subject does like history trouble you the most? Because you have to remember dates and names of places and everything. Yes, ma'am. History also, and math solutions. Math solutions, you don't need photographic memory for that. No, 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 no. That is wrong. Maths, you should always know how to solve the problem and then you do it on your own. What else? And Bengali. Some Bengali. some stories I can't remember. Okay. 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 But I think most people do not, only a few percentage of people have to have photographic memory and they remember stuff. But other people just, when you read a thing twice, thrice, 4 times, 5 times, eventually you start remembering everything. So we have to do what we have to do. So Ibne says, ma'am, history was my favorite. I also liked history a lot, Masood. I also liked history a lot, but sometimes for me, actually, what I had troubles with was remembering dates and names. That was one issue, but I also liked it. And if I read it like a story rather than thinking that it's a lesson, I always found that it was more helpful. Like if I remembered some event like a story, then it would be more useful to retain it rather than just like reading it for the sake of reading it. Yeah. So next, who else? Dave. Ma'am, I wished to have a superpower that is telekinesis. Telekinesis. Explain to everyone what is telekinesis. It is a superpower, and by using this superpower, I can control things, and I can move them without touching them. Okay. And why why do you want this thing? Why do you want this superpower? The advantage is I can move things without moving myself. Oh, okay. So what do you want without moving yourself? The TV remote? TV remote and many other things Like like what? Give us an example. like which things are far from me, and if anything is far from me, then I have to work and Go on. Yeah. I have to Yeah. work and I have to bring I have to Oh. move myself and I have to bring this thing which I want. But using this power, I can call the thing and it will and the thing will come to myself, and I haven't to go to the You don't have to thing. go to that thing. It will just come to you. Okay. So now if I said, okay, suppose you have that power, what is the first thing that you're going to bring to yourself? मैम की बोले? And imagine you have that power. Okay. Now, what is the first thing that you are going to bring to yourself? What is the first thing that you're going to apply your power to? If I get the power, then I don't know that which thing I would call first. That I would try my power, which thing will appear to my appear in front of me, and I will try my power on that thing, and that is a random thing. I don't know. Oh, okay. You have not thought about it yet. Okay. Okay. No problem, Dev. Okay. Okay. Deepam, Rupam?
Ma'am, I want to own a power. এটা কে বলছে, দীপম না রূপম? Deepam. দীপম, ওকে। Am I want to own a power by which I can turn into any shape or any shape? It would be an animal or everything. By which Oh, okay. I can save myself in future from many harmful mans that in society, and I can make any mischief with my friends for my joy. That is true. That is true. Teacher comes to you and you suddenly turn into a squirrel and run away from class. That is definitely true. Okay. Okay. That is a smart one. Okay. Rupam, what about you? Ma'am, I want to have a superpower that control anyone. Controls anyone? Bapre. Then why would you want to control someone? Just only fun. Oh, just only fun. No, it's also a matter of responsibility when you're controlling someone. Okay, give us a little bit more about this wish. What do you want to do if you're controlling someone? আমি ধরুন কেউ মানে না, someone কি ইংলিশে? someone or my friend disturb me or disturb me or mischief about me, then I can control his mind and his body. I made and I make him to say anything and did anything. Then after that he will forget what he do or he say. Okay, what you are describing is exactly what is shown in the super villains, not in the superheroes. This is a power usually with the super villains, that they control everyone and then they make them do evil things and then they make them forget stuff. Okay. One more superpower other than this, other than controlling people. Like a rule over them. বাবা, এই তো ডিক্টেটর হবে মনে হচ্ছে রূপম বড় হয়ে। Okay. Okay, he wants to rule people. That's why he wants to control people. But sometimes people can also be ruled over with love. You know, you can have some superpower using which everybody loves you. And does anybody know what that superpower is? Kindness. If you show kindness to other people are definitely bound to love you, like you. That is a superpower. Kindness is actually a superpower. আচ্ছা, আর একটা জিনিস যখন বললাম না, Masood spoke about Harry Potter. Does anybody else know anything about Harry Potter? Ma'am, I heard the name, but I don't watch movie much, and so Okay, I no don't know problem. everything. Okay, so let me oh, Tamanna, huh? I don't know about this movie, but I heard this name. You heard this name. Okay, so Masood, can you tell everyone about a little bit about Harry Potter and his friends? What is it about? I can help you, or in the end I will say once again what you're saying. Yes, ma'am. Yes. Okay, go ahead. Harry Potter is a very popular novel, and it is based on a main character, and he is a orphan boy. He lost his parents in the born of his 1 or 3 month maybe. Then there's a magical world that's name is wizard, and the non-magical world is muggles. And Harry born in a wizard family, wizard world, but there's present many evil creatures. So the headmaster of the school take Harry into a muggle's world, and give Harry to her His. Harry যখন his.
Yes, ma'am. Ma'am, Dursley family. Yes. Mr. and Mrs. Dursley. It was his aunt. Yes, Or ma'am. মায়ের বোন, হ্যাঁ। Yes. Aunt. Yes, ma'am. So it is a novel about a magical world and a non-magical world. And there's many magical creations will be held, like magical classes, magical many events, magical magical games, and that's all. And the last and at the last of the movie, there's reborn the evil who killed the parents of Harry Potter, and Harry will destroy this evil in his hand and the philosopher's stone. হ্যারি ডিস্ট্রয় করবে না, ডিস্ট্রয় করতে পারবে না। ফিলোসফার স্টোনটা হবে, ঠিক আছে, কিন্তু Well, almost destroy. Professor Quirrell also destroy, but the soul of the evil was flow. yeah, that's true. Okay, so let me also explain what Masood just said. So what Masood said was correct, but so Harry Potter is set in UK, United Kingdom. Okay, somewhere around London. Now in London, it's shown in the movie or in the books, some people are born with some special powers and some people are not. Those born with special powers all are called witches or wizards. কেউ witch বা wizard এর মানে জানো? witch মানে হচ্ছে যে মহিলা কোনো পেতনিটা, ওটা ডিরোগেটরি, মানে পেতনিটা খারাপ ভাবে ইউজ করা হয় অ্যাকচুয়ালি। ছোটবেলা থেকে আমরা যেরকম পড়ে এসেছি, মানে উইচ ও মানে ডাইনি, ওর সাথে ওরম না। এইখানে যেটা ইউজ করা হয়, উইচ বা উইজার্ড যারা জন্মায়, তার মানে হচ্ছে ওদের নিজেদের মধ্যে কিছু ম্যাজিক্যাল পাওয়ার্স আছে, মানে ওরা ম্যাজিক করতে পারে, অনেক রকম ম্যাজিক করতে পারে। But there are certain rules how you can apply those magic. It's not like you are born with magic and you can do anything you want. Okay, there are rules. So there are two worlds, as Masood mentioned. One for the people just like us who don't know any magic, doing normal things in life. And then there's another world, the world of witchcraft and wizardry, যেখানে where all students go from class মানে ওদের class 1 is like where all students are admitted to the school Ma'am, first year to 7th year. age 11 না 11 বছর বয়সে। Yes, ma'am, age 11, but class 1 to 7. Yes, first year to 2nd year. Yeah, so they go to that school to study for 7 years, and there they're taught many subjects, how they can control their powers, different ways how they can use their powers, and so on. The story of Harry Potter is Harry Potter was born to a set of good a witch and a wizard, but there was a prophecy মানে কেউ জানো? prophecy মানে ভবিষ্যৎবাণী। হ্যাঁ, correct, ভবিষ্যৎবাণী। There was a prophecy that Harry Potter would be the one who would destroy the most powerful evil wizard. ঠিক আছে? So what that wizard did after his birth was he went to Harry Potter's home. He killed his parents, but he could not kill Harry Potter because his mother stood as a shield between the bad wizard and Harry. And somehow Harry was saved. Now, what the headmaster of the school did was he took Harry and put him in the Muggle world in care of his aunt and uncle, so that he would grow there safely. And the story actually starts when someone from the wizard world comes and takes him back so that he can start school. Schoolta naam hocche Hogwarts. And the 7 books that come in succession are actually correspond to each year of Harry at Hogwarts, like first year, second year, third year, fourth year, fifth year, sixth year, seventh year, and how he becomes a good wizard, how he gets a lot of friends, his experiences growing up, and how he ultimately deals with that evil wizard who
wanted to kill him or destroy him during his birth. এইটা নিয়েই গল্পটা চলে। সো এটা হচ্ছে গল্পটা হ্যারি পটারের। Ma'am, who is your favorite character in this movie? Hermione. She is the smartest of them all. Me too, ma'am. Me too. Everyone's, I think, yeah. Who is your favorite professor in the Hogwarts school? Dumbledore. আচ্ছা, এবার আমরা তাহলে মুভ অন করবো এটা থেকে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে চলো তো কয়েকটা রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনস ডিসকাস করা যাক যে তোমাদের I have a question for you. yeah sure. What's your desire to get a superpower? My superpower, okay, I want a superpower where I'm not affected by any bad news or I'm not stressed out by any bad news. I want huge mental strength. That's all I want. I don't want any material things. I don't want to do anything. I just want huge mental strength that I'm not affected by any bad news in life. That And is it the is superpower one. not a superpower. What? It is possible in reality. It is I know, not. I know. If I now, but I want to do that. I know if it's possible in reality, if I meditate enough and build my mental strength, but I'm not able to do that. So I want it as a superpower. In general, যারা সাধু হয় তাদের তো তাদের এটা লাইফের রিয়ালিটি, রাইট? যে তারা কোনো কিছু দ্বারাই এফেক্টেড না। বাট আমার ওরকম তো স্ট্রেংথ নেই, আর ইটস আ ভেরি হার্ড থিং টু ডু, সো আমি ওটাই চাই। Yes, ma'am. ওকে, নেক্সট হচ্ছে নেক্সট কি বলছিলাম? ওকে, yeah, we will now discuss some real life scenarios. Okay, real life scenarios এর মধ্যে ঠিক আছে, যারা And that means you are very sensitive. not really, but when you grow up in life, or like as you grow in age, the amount of stress, responsibilities, you know, bad things happening keep on increasing in life, and some way or the other they affect you, affect your health, affect your well-being. Money is important in life, but money can't buy happiness or mental peace. At present, I think the world needs everyone to have mental peace, because that is very important for well-being, for everyone's well-being. Right. Okay, next হচ্ছে okay, real life situations. Okay, so যারা কলেজে পড়ো তাদের জন্য রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন আমি বলতে পারি জব ইন্টারভিউস, আর যারা স্কুলে পড়ো তাদের জন্য রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন হতে পারে কোনো কলেজ ইন্টারভিউস বা কোনো স্কলারশিপের ইন্টারভিউ। সো এরকম কটা ইন্টারভিউ প্র্যাকটিস করি। সো কলেজ থেকে কে আগে কলেজের কেউ একজন এক্সাম্পল দিই, তারপরে স্কুলে যাব। সো কলেজের একজন কেউ বলো, ভলেন্টিয়ার করো যে ইন্টারভিউতে বসতে চাও। কলেজ বা জব যে কেউ। হ্যাঁ ম্যাম বলুন। মৌমিতা, ওকে। মৌমিতা, হোয়াট ইজ ইউর ড্রিম জব? এটা ইন্টারভিউর পার্ট না, আমি এটা জিজ্ঞেস করছি জাস্ট। To become an IAS officer. আইএএস অফিসার, ওকে। আইএএস এর তো খুবই টাফ ইন্টারভিউজ হয়। আই নো, আই হ্যাভ সিন আ ফিউ ডেমোস, সো ওকে, আই ক্যান স্টার্ট। ওকে,
Momita, why do you want to become an IAS officer? Because I want to serve my nation. No, যখনই আমরা ইন্টারভিউতে যাব বা কোনো এরকম অফিসিয়াল ফরম্যাটে যাব, you always have to speak in full sentences. Sentences ছোট হতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু it will never start as because. It will never start with a because or as or for. It should always start with I want to do something. It should always be in full sentences. সবার জন্য বলছি এটা. Okay. So Momita, why do you want to become an IAS officer? I do want to become an IAS officer because I serve the nation. Because you want to serve the nation. Okay. Yes. And why do you have to serve the nation as an IAS officer? You could become a teacher and teach people who grow up to become IAS officers. You could you could do a lot of other things basically. But why do you want to give this so big? Like, this is like the hardest exam, one of the hardest exams in the planet, if not, yeah, in the planet itself, like not even the country. So why do you want to go through this and then become an IAS officer? I haven't think much, but I haven't thought much. Past, haven't thought, haven't done, past participle. ঠিক আছে? I haven't thought much, but I have to thought. Then I why have to I'm- think. I have to think. Yeah. Yes, I have to think that why I want to do this. Okay. I'm giving you a few minutes to think. I'll go to someone else. Okay. Ronjini, I'll give you a few minutes. I'll come back to you. Ronjini, what is your dream job? Ma'am, I want to be a lawyer. Okay. And why? It is my dream Yeah. job. And besides, I want to be a teacher also. Okay, very good. But why do you want to be a lawyer? I want to know the rules and regulations and after all the constitutions of our India. Okay. Now, but you can know the rules and regulations and about the Constitution of India by reading or even by watching a YouTube video. Yes, ma'am. Everything is available online on the internet. What is it so special about becoming a lawyer that you actually want to become a lawyer? Ma'am, I have the passion to be You have the passion to be a lawyer. Okay. Okay. Yes, ma'am. Masood, okay. I'll come back to you. You also think a little bit. Masood, what is your dream job? Ma'am, I have a question for Ranjini. Yeah. Okay. Go ahead. Ma'am, to become a lawyer, some students must be need to complete the LLB degree, and that's the 5 years course. Yeah. So if okay. anyone wants Yes, to become a lawyer, so students must complete the job this course LLB. Without completing complete this LLB course, students do not want to to be a lawyer, ma'am. Without Students this course. cannot, yeah, want to be na. Students Ma'am, cannot get yes, ma'am. admission. Yes. Yes, Ranjini. Well, after completing my graduation, Yeah. I can admit the law college for BA LLB. I think BA LLB say yeah, or I don't know the main term because and this course is for 2 years or 3 years. Okay, I understand that, and that is fine. Any degree that you want to get or any job that you get into, you always have to give an exam or you always have to go through a degree, whatever. But at the end, when someone asks you what you want to become, it's not sufficient to answer that I like it or it's my passion.
I will tell you how to answer, but I also want to hear your answer first. Masood, what do you want to become? Ma'am, I want to become a WBCS officer. Okay, so it's almost like IAS, right? But at the state level. Not Okay. ma'am. Yes. Yeah, at the state level, Um, yes. But why? Yes, ma'am. This is a West Bengal Civil Service Yeah, I Examination. understand. Yeah, but why? Ma'am, when I was in class 11 or 12, then many many official works I need to go to the BDO office and SDO offices. Then I noticed that the BDO officers and SDO officers get me. It's also very respectful job. So it was become a dream for me to crack the WCS part A or B. Okay, that is true. That is a very respectable job. But what the interview panel is usually looking for when you appear for such interviews is that you exactly know what kind of job it is, more or less. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. And for all of you, I understand that this is too early and you people will know a little bit more about the jobs that you are going to sit for or apply for. But the way to usually answer this, that I've seen other people answer, is something relevant to the position. For example, Momita, you said you want to become an IAS officer to serve the nation. Immediately, the board is going to ask you, you can serve the nation in so many different ways. Even if you open a local business, you will be serving the nation. But that is not sufficient. You always have to say things very specific to the job. You want to say, I want to make an impact in this sector as an administrator. এই যে IAS, এটা মানে কি, ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসেস। এটা কি করে অ্যাকচুয়ালি? এটা ধরো তোমার জায়গাতে একটা নতুন কোনো প্রকল্প আসছে, সেটা বাচ্চাদের পড়াশোনা হোক বা শিক্ষা হোক বা জলের ব্যবস্থা হোক বা ইভেন ময়লা তোলার ব্যবস্থা হোক, যা কিছু হোক না কেন, এই সব কিছুই তো একটা সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে আসে। লোকাল সিস্টেমে যারা এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করে তারাই হচ্ছে, লোকাল বলবো না, বা মানে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ধরো যারা ইমপ্লিমেন্ট এগুলো করছে, তারাই হচ্ছে এই বিডিও এরকম জবগুলো। সো মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যারা এটা একদম শুরু থেকে শেষ অবধি যারা ম্যানেজ করছে। সো তোমাকে বলতে হবে যে এই জবটাতে তুমি নিজেকে মানে দেখতে পাও অ্যাজ এন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, তুমি ফিল্ডে থেকে তুমি চেঞ্জ আনছো কোনো জিনিসের উপরে, আর তুমি এটাই করতে চাও, আর বিভিন্ন রকম জিনিস করতে চাও, নট জাস্ট পড়াতে চাও বা নট জাস্ট একটা পার্টিকুলার জিনিস করতে চাও। We can serve the nation in several different ways, but administrative job করে কিভাবে serve করতে পারো, that is what they're looking for. That is the clarity that any person who is interviewing you wants to know from you. Ranjini, for example, you want to study the law, but তখন তোমাকে একটু ভাবতে হবে what kind of law, কারণ অনেক রকম ল হয়, কর্পোরেট ল হয়, ফ্যামিলি ল হয়, আরো অনেক রকম ল হয় যেগুলো আমি জানিও না, রাইট? সো কোন একটা পার্টিকুলার কজ ধরে তোমাকে বলতে হবে যে ইউ ওয়ান্ট, কিভাবে তুমি কানেক্ট করতে পারছো এই লটা, কিভাবে একটা পার্টিকুলার প্রবলেম সলভ করে আর তুমি সেই প্রবলেমটাকে সলভ করতে চাও। বুঝতে পারলে? Yes, ma'am. Ma'am, but I haven't think about it. Think about the different of laws actually. Yeah, I know you guys are too young and you have a lot of time, but usually, yeah, go ahead. But ma'am, after all, I want to go to the true path and to establish the truthfully justice. Oh yeah, no, that is all fine. Yeah, well, of course, but sometimes you also have to highlight that what skills you have also match very well with the job you're seeking. For example, you really like to you কি বলবো আমি আর কি, you are passionate about a particular cause, ধরো মানে হচ্ছে তুমি এই যে তুমি বললে যে তুমি সবসময় চাও যে সত্যর জয় হোক আর কি, তার মানে তোমার ইউ আর প্যাশনেট অ্যাবাউট ব্রিঙ্গিং আউট দ্য ট্রুথ ইন এ সিচুয়েশন। তাহলে এইটা আই ডোন্ট থিঙ্ক দিস ইজ ট্রু ফর কর্পোরেট ল। আই এম শিওর এটা উইল বি
অন্য কোনো একটা ল, আমি ল এর ব্যাপারে একদমই কিছু জানি না, আমি খুবই অল্প জানি, কিন্তু আমি এইটুকু জানি যে অনেক রকমের ল হয় আর কি। সো কিছু ল হয় জাস্ট যেটা কোম্পানিরা যে পলিসি গুলো হয় সেইগুলো নিয়ে ডিল করে, সেটাই হচ্ছে লাইক কর্পোরেট ল ধরো। তো আর একটা হয় যেখানে ধরো ফ্যামিলি ডিসপিউট হয়, সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি ল। আর একটা হয় ক্রিমিনাল ল, যেখানে কেউ কিছু ভুল করলে তার যে শাস্তিটা হয় সেটা হচ্ছে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম বা ক্রিমিনাল ল আর কি। সো কোনো একটা স্ট্রিম চুজ করে সেইটা নিয়ে বলা, মানে দ্যাট উড বি মাই এক্সপেকটেশন আর কি। Okay, ma'am. বাট তোমরা এখন থেকে আস্তে আস্তে ভাবতে পারো যে মানে যেটা যখনই পরবর্তীকালে কিছু করবে সেইটার মানে ইন্টারভিউরে একটু স্পেসিফিক আনসার্স চায়, যে আচ্ছা আমি এইটা করতে চাই তার কারণে এটা। আমাকে যদি আজকে কেউ জিজ্ঞেস করে ওয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট, ধরো ইফ আই সে আই ওয়ান্ট টু বিকাম আ প্রফেসর, আমি বলবো I want to become a professor for 2 reasons. Number 1, I enjoy doing research. I have already done research and I enjoy doing research, and I love solving problems. I love understanding unknown things. I want to discover more unknown things, and which is why I will continue doing research. Another part of becoming a professor is teaching. I enjoy teaching a lot, so I want to do that. It gives me great pleasure. এরকম আর কি। দিস ইজ জাস্ট এন এক্সাম্পল, নট দ্য বেস্ট আনসার বাট এন এক্সাম্পল। এবার আমি তাহলে কয়েকটা স্কুল স্টুডেন্টদের কাছে যাই। আচ্ছা, দেব বলো, what do you want to become when you grow up, or at least after class 12? Class 12 এর পরে কোন স্ট্রিমে যেতে চাও? After class 12, now then I want to study with science because I want to research. And Which branch of science? it's physics. Physics, okay. Is there something about physics that you already like, or that you want to, why physics? Ma'am, I like physics and I wanted to be a scientist. So then I started to like physics, and I like physics than chemistry because chemistry is more harder. I think chemistry is more harder than physics. Chemistry is not at all harder than physics. You're learning that from a chemist herself. I'm a chemist. I'm telling you physics is way harder. But okay, for you think physics is, but that's also relative. Karor kache konota hard lagtei pare. So okay. Okay, Dev. Deepam, Rupam. I want to become a scientist. Scientist, what branch? In biochemistry. Biochemistry, okay. Why so? Because I want to research about many animals and many living things that I not know now. Okay. Animals research hote gele it's zoology more or less. Our plants research specific hole botany. And what biochemistry is actually learning the chemistry in biological systems, essentially. Mane ekdom going to atomic level আর কি রকম chemical reaction হয় প্লান্টস এ বা মানুষের একদম সেলস টিস্যুজ এর মধ্যে, দ্যাট ইজ বায়োকেমিস্ট্রি। আর রূপম, এটা কে বললো, দীপম না রূপম? I'm Deepam. দীপম, আচ্ছা। রূপম? I also want to be a scientist. Okay, same field, biochemistry? No. Then Physics. physics, okay.
Why? Because ma'am, I like physics and I want to research about this subject. Okay. Acha, Deepam, Rupam, tell me something. You both are identical twins, right? Tell again. You are identical twins, right? আচ্ছা, আইডেন্টিক্যাল টুইন্স মানে হচ্ছে যে যমজ ভাই বোনদেরকে একদম সেম দেখতে হয়। তোমাদের একদম সেম দেখতে? Yes ma'am. ওকে। আর তোমরা জানো অন্য সেট অফ টুইন্সদের কি বলা হয় যাদের সেম দেখতে না? Ma'am, I don't know. They are called fraternal twins. Fraternal twins. যে যমজদের একদম সেম দেখতে হয় ওদের বলা হয় আইডেন্টিক্যাল টুইন্স, আর যাদের দেখতে না হয় তাদের বলা হয় ফ্র্যাটার্নাল টুইন্স। So tell us some আমি একটু deviate করে গেলাম টপিক থেকে, but still I'm interested. Tell us some unique things or interesting things about identical twins. Do you both have telepathy? আমরা মিউট হয়ে গেলে কেন? তোমাদের শুনতে পাচ্ছ? Yes ma'am. তো তোমাদের একজন কিছু একজনের শরীর খারাপ হলে আরেকজনের শরীর খারাপ হয়, এরকম হয়? Ma'am, it had happened in past, but now it is not possible. Oh, okay. So as you grow up, probably that effect goes away. Okay, thank you. Acha. Tamanna, what do you want to study after your class 12th? I don't know, ma'am. I want to choose commerce and science, but I can't choose one. Okay, no problem. You're in class 6, right? You have a long time to understand and decide. No worries. Okay. Yes, ma'am. Okay. Sharup, what do you want to become? Ma'am, I want to become a doctor. You want to become a doctor, and why so? Why do you want to become a doctor? Ma'am, I love the medical study, and it's very curious to me, and the complex human body attracts me very much. Okay. No, that is a good answer. You are very curious to know about the complexities of our human body. No, that is true. Anatomy bole. শরীরের ইয়েটাকে anatomy বলে, ঠিক আছে? Okay. So any questions for anyone else? Any questions for me? কোনো question করতে চাও? আরো কিছু ডিসকাস করতে চাও? কিছু জানতে চাও আমার থেকে? সবাইকেই জিজ্ঞেস করছি। Ma'am, I have a question. Yes, Tamanna, go on. I want to be a fashion designer. What Okay. subject is right? I do not know what subject is right, because if I am correct, there's an exam that you have to give to get into, for example, National Institute of Fashion Technology, I believe, NIFT in Pune. Pune তে আছে কিনা আমি জানি না. I know that there are some exams to give, but I think you can, I'm not sure, sorry. I should not comment on things that I do not know. আমি জানি না কোন স্ট্রিমে বা কোন সাবজেক্ট গুলো পড়লে সেই এক্সামটাতে সুবিধা হতে পারে, বাট আই নো যে ফ্যাশন পড়তে গেলে তোমাকে কিছু না কিছু তো পরীক্ষা দিয়েই ঢুকতে হয়। সো অলওয়েজ আ গুড থিং টু সার্চ দ্য ইন্টারনেট। কেউ যদি চেনা জানা থাকে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা। আমার কোনো বন্ধুও নেই যে এই স্ট্রিমে পড়ে যে আমি জিজ্ঞেস করব। মেবি জাস্ট ইন্টারনেট সার্চ করলেই
হয়ে যাবে, মানে till 10 তো তোমাকে সব পড়তেই হবে, 11 12 তে I'm not sure কোন সাবজেক্টসটা নিলে বেস্ট হবে। Ma'am, Okay, I have a ma'am. question for you. Yes, Momita, go on. Ma'am, I want to know on which subject you were researching. Okay, my research is okay. It's okay. I am a physical chemist by training. So I do a lot of physics. Although I'm a chemist, I don't do any lab work. I do a lot of physical chemistry. So what I research is this. Imagine light is falling on a substance, right? Now, or on any matter. There are molecules, and inside the molecules you have atoms. Inside the atoms you have electrons. So I study what happens when light shines on a material. The electrons move, and because of that movement, some properties change. Now, what I do is actually called theoretical quantum chemistry. It's a branch of physics known as quantum physics or quantum chemistry. I try to understand what kind of change or what kind of properties what kind of change is happening in the electronic structure of that material or that atom when light falls on it. But I do everything theoretically using computer language programming. So what happens is that there's a way how you can translate the rules of quantum physics and quantum mechanics into computer language. So I develop softwares using those to just help people understand or observe what is happening, or to even for myself to understand what's happening. খুবই কমপ্লেক্স হয়ে গেল আই থিঙ্ক, বাট আমি বাংলায় বোঝানোর চেষ্টা করি। দাঁড়াও, ধরো একটা বিভিন্ন জিনিসে একটা পার্টিকুলার আলো পড়লে সেখান থেকে ইলেকট্রন বেরোয়, এবং ধরো সেই ইলেকট্রনটা গিয়ে অনেক রকম চেঞ্জ করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, আমাদের হিউম্যান বডিতেও যখন একটা ইলেকট্রন কোনো ধরো ডিএনএতে একটা ইলেকট্রন যোগ হচ্ছে বা ডিএনএ থেকে একটা ইলেকট্রন বেরোচ্ছে, সেই অনুযায়ী অনেক রকম জেনেটিক মিউটেশন হতে পারে, অল্টারেশন হতে পারে, এইসব হতে পারে। তো সেটা দুভাবে পড়া যায়। এক হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট করে। এক্সপেরিমেন্ট করতে গেলে কি করতে হবে? তোমাকে ডিএনএ আনতে হবে, তোমাকে লাইট আনতে হবে, তোমাকে লাইটটা ফেলতে হবে, তারপরে দেখতে হবে কি চেঞ্জ হচ্ছে। সেটা অনেক এক্সপেন্সিভ হয়। তো ওই কারণে থিওরিটিক্যাল একটা সাইড এক্সিস্ট করে কেমিস্ট্রির, যেখানে তুমি প্রেডিকশন করতে পারো, আচ্ছা লাইট পড়লে এইরকম এইরকম দেখা যেতে পারে, তাহলে তোমাকে এক্সপেরিমেন্টটা করতেই হয় না। সো আমরা এক্সপেরিমেন্টের সাথে সাথে চলি, বা অনেক সময় এক্সপেরিমেন্টকে হেল্পও করি বুঝতে, যে আচ্ছা এইটাই এই জায়গাটাতে এরকম হচ্ছে, যেটা এক্সপেরিমেন্ট হয়তো বোঝাও যায় না। সো সেটাকেই বলে থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রি। তো আমি সেইটা করি। সো টেকনিক্যালি আমি ধরো সফটওয়্যার ডেভেলপ করি কম্পিউটার সায়েন্সের ল্যাঙ্গুয়েজেই, কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটা হয় তার কেমিস্ট্রিতে, বোঝার জন্য যে লাইট কোথাও পড়লে কি কি চেঞ্জ হতে পারে। এটা কি কমপ্লিকেটেড হয়ে গেল? এইটাই আমার কাজ, না, খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো। এটাই আমার রিসার্চ। আচ্ছা, এনি আদার কোয়েশ্চেন্স? আর কোনো কোয়েশ্চেন? ওকে, তাহলে আজকের ক্লাসটা এত দূরই থাক। আবার তাহলে নেক্সট উইকে দেখা হবে। নেক্সট উইকে হয়তো ঈশিতাই ক্লাস নেবে। তোমাদের যদি আর কোনো ফিডব্যাক থাকে বা তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে এখন করতে পারো, চ্যাটে লিখতে পারো। কারোর কিছু আলাদা করে আমাকে বলার থাকলে থেকেও যেতে পারো। তাহলে তোমরা সবাই লিভ করে যাও একে একে। বাই, তাহলে নেক্সট উইক আবার ক্লাস হবে। Thank you, ma'am. Good night. গুড নাইট। Hello, ma'am. হ্যাঁ মাসুদ বলো। Ma'am, was my interview was correct? কি? Was my interview
was correct, because you correct the two other girls but do not comment on my Okay, তোমাকে আমি my কারেক্ট interview করিনি topic. বিকজ আইএএস আর ডব্লিউবিসিএস টার ব্যাপারটা তো সেমই, রাইট? ওগুলো তো সবই সিভিল সার্ভিসেস, মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জব, Okay, ma'am. Okay. দ্যাট ইজ ওয়াই। কারণ ওইটা সেম, Okay, ma'am. আইএএস আর ডব্লিউবিসিএস টা টেকনিক্যালি। Okay. সো তুমি কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ma'am. পজিশনে যাচ্ছ যখন, তোমাকে ওরকমই বলতে হবে যে তুমি এইভাবে করতে চাও হেল্প। ঠিক আছে, ma'am. ঠিক আছে, ma'am. Okay, ma'am. ওকে, বাই।